Hello, good evening, everybody, and welcome to another live session. As usual, I'm just going to make sure that everything is working. So I just, what's happening there? Audio input. So hopefully now Instagram is also working. So I'm just going to double check that it is actually working with my headset. Yeah, it looks like it is working. If you guys can give me some feedback, is it working for you? In my system, it says it's all working, but yeah, the confirmation from you is always the most reliable one. YouTube, I think, looks like working. It's working as well. So, yeah, good evening, Bruno. Yeah, saying all good in YouTube. That's good. And I think it's all good in Instagram as well. All right, so we're going to start. Hi, Vinicius, YouTube. Thank you very much. So hi, everyone, and welcome to the live session number 174. Yes, it means that for 174 times, I am here live on YouTube and Instagram, talking about a subject related to engineering. Just a second. I'll have to just do one little thing here. I'll have to restart Zoom because yeah, it's saying that's going to shut down. So I will restart and I'll come back soon. Just a second. Don't go away. Recording in progress. Yes, are we back? So I'm just checking. I think we are all back. Yes, I think we are back. So sorry for that, guys. All right, good. So I'll start again. Welcome to live session number 174, which means that for talking about a subject related to the validation process, engineering qualification validation process here in Australia. And also I talk about other things related to engineering, for example, how you can get your first job as an engineer. Hi, I'm Gerson Haida, and I'm the founder of the website, www.engineersinaustralia.com, a website that I created 3.5 years ago to almost 4 years, almost, and to help you in your journey to validate your engineering qualification. And tonight is going to be a little bit different live session because we're going to do the 15 minutes of free consulting with Sandra. She's an agricultural engineer from Brazil, living in Brisbane, and she was the lucky winner of the 15 minutes of free consulting that I drawn last Sunday when we had the opening workshop of our workshop. So I think she is already waiting. So I'm going to admit her. And the consulting session with her will be in Portuguese. And after that, I'm going to do the question and answers in English. So while
we connect. I think Sandra is all right. Oi, Sandra, tudo bem? Como é que você está? Oi, Gerson, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só dar uma conferida que tudo tá dando certo. O pessoal do Instagram e do YouTube, será que eles conseguem escutar a gente? Se eles puderem dar um feedback aí, que daí a gente já começa o nosso bate-papo daí. Deixa eu ver aqui com o meu. Eu acho que sim. Acho que está tudo certo. Então, Sandra, obrigado, né, pela participação no workshop Engineer in Australia 2023. Você, né, foi a ganhadora do primeiro sorteio dos primeiros da consultoria de 15 minutos grátis, né? Parabéns. E fala um pouco sobre você, da onde que você veio. Você é engenheira agrônoma, né? Quando que você se formou? O que você faz aqui na Austrália? Antes da gente começar. Tá, obrigada, né? Nunca fui sorteada para nada. Primeira vez eu falei, eu acho que é algum sinal. E Legal. agradeço muito e de ter te encontrado também, né? Pra eu conseguir realizar esse sonho, né? De validar meu diploma aqui. Eu sou do interior de São Paulo, de Piracicaba. Eu me formei em Botucatu, na Unesp de Botucatu, em 2010, na engenharia agronômica, né? Tá. Aí passei trabalhando, né, um período antes de vir para cá, trabalhando como agrônoma, tudo. E aí resolvi vir para cá, assim, como uma experiência, assim, mais para aprender inglês e tal. Tá. E acabei ficando, ficando. Geralmente. E entrei naquela rodinha do hamster, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E não fui atrás, assim, de validar nem nada no começo, porque eu falei, eu acho que é só mais um ano que eu vou ficar. Fui levando, assim, né? E aqui eu trabalho como cleaner, né? Como muitas pessoas que vêm pra cá. E aí, quando eu senti a necessidade de ir atrás da minha formação e tudo mais, eu entrei em contato com uma agente de imigração e ela falou assim, eu acho melhor você validar pelo VETAS, ao invés do engineer. Ela falou, porque engineer é muito complicado e não sei o quê. E aí, como assim, totalmente leiga do assunto, também nem fui atrás de ver o que era melhor ou não para mim, eu fui confiei, né? E aí eu validei o VETAS, só que aí para eu ir atrás do skill, eu precisava ir bem no inglês. Entendi. E aí foram muitas tentativas. Fui pelo PT, né? Não fui pelo IELTS. Tá. E depois de muitas tentativas, assim, eu não conseguia a nota máxima do PT, né? Para aplicar pelo skill, aí minha autoestima foi minando, assim, Aí eu falei, não. Aí eu falei, vou deixar quieto. Só que aí depois, isso faz um ano mais ou menos. Aí eu fiquei com aquele negócio, sabe? Não, tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, eu vou começar tudo de novo agora. E o Versas, ele tem validade, né? Então, tá. no ano passado ele venceu. Eu teria que fazer tudo de novo o processo. Eu acredito que teria que fazer tudo de novo o processo. Aí eu falei, não, agora eu vou na minha área mesmo, vou bater firme ali. Aí eu já tinha visto algumas coisas suas no YouTube e eu te seguia no Facebook. Daí alguém no Facebook perguntou sobre o curso, sobre a mentoria, né, sua. E você falou que ia abrir e tal, ia fazer as lives, né, gratuitas e tal. Daí eu falei, é agora. É agora. Agora ou nunca. É agora ou nunca. E aí é mais ou menos isso. Legal. Esse é o resumo. E você sempre esteve aqui em Brisbane? Sim, sempre em Brisbane.
A gente Legal. já veio direto para cá, para Brisbane. Né? Então, qual que é a sua dúvida? O que você gostaria de saber? O que eu poderia te ajudar agora, né? Nessa consultoria. Claro que durante a mentoria a gente vai entrar em bastante detalhes, né? Assim, eu estou engatinhando nas coisas ainda, né? Assim, então eu li bem rapidamente o booklet, O né, booklet, que né? você falou. Eu li ele bem rapidamente. E aí, assim, a primeira dúvida que apareceu, assim, do que eu li foi, assim, com relação ao CPD, né? Tá. Se eu só listo eles ou precisaria fazer o upload dos certificados? Por exemplo, eu coloquei lá que eu fiz determinado curso, né? Assim, coloco o título, a data, né? Eu precisaria também incluir fazer o upload dos certificados ou não? Então, a princípio não precisa, sabe? Você só faz a lista, né? Aquelas 5 colunas ali e tal, e não precisa mandar cópia do certificado. Claro que é interessante você deixar guardado, né? Eu sempre aviso, né, para o pessoal para deixar guardado, que se por um acaso o Engineers Austrália pedir, né, aí você tem como mandar, porque já tiveram alguns engenheiros, né, que nunca fizeram nada, tal, acabaram colocando algumas coisas e depois, né, o Engineers Austrália acaba pedindo para dar uma verificada. Não é sempre, né, é bem raro, mas pode acontecer, né? Mas na verdade, assim, a princípio você só precisa fazer uma lista, né? Formato de tabela e tal, mas não precisa mandar o certificado, não. Tá legal. É, Obrigada. A outra coisa, assim, que eu fiquei, assim, eu não entendi muito bem ainda foi do Summary Statement, né? Que é tipo um resumão, né? o resumão, o linkar ele com o Career Episódios. Eu também, assim, eu fiquei um pouco confusa nessa parte, assim. Eu não sei se eu não entendi muito bem essa coisa de linkar, sabe? Eu vi as 3 lives suas, mas depois lendo lá também, assim, clareia muito, né? Quando das 3 lives que eu assisti, com eu ler ele, com certeza se eu tivesse lido sem ter visto, sem ouvir você falar nada, estaria muito nebuloso ainda. Mas assim, aí eu fiquei assim um pouco esse negócio de linkar com o que eu falei lá nos 3 episódios, e eu colocar no summary, assim, eu não entendi muito, assim, ficou um pouco confuso para mim. Então, o Summary Statement, né, inclusive eu acho que entre os relatórios que tem que ser feitos, né, o Summary Statement, para mim, é o documento mais difícil que tem para se elaborar. Né? Por quê? Exatamente por causa disso. Porque no Summary Statement você tem lá as 16 competências. Então você tem que entender sobre as 16 competências. Aí você tem que, na coluna do meio do documento, você tem que escrever o porquê que você acha que você está competente naquelas competências, ou naquela competência em particular, na coluna do meio. Então, você vai ter que escrever um texto ali falando, nessa competência, no episódio de carreira número 1, eu fiz tal coisa, tal, endereçando aquela competência. Só que para você escrever isso, você tem que entender a competência, tem que lembrar que no episódio de carreira 1, 2 e 3, você acabou escrevendo sobre aquilo, e também, quando você vai escrever o episódio de carreira, você tem que numerar os parágrafos, né? Você tem que saber qual parágrafo que está falando sobre aquela competência. Então, essa aqui é a linkagem, né? Você linkar o número dos parágrafos de acordo com a competência específica, né? Então, inclusive lá na mentoria eu tenho alguns módulos específicos sobre o Summary Statement, né? Com tutoriais e tal, para poder, inclusive eu fiz umas ferramentas de apoio ali do Excel, que vai ajudar você, né, e os outros alunos bastante na hora de você se organizar, se você estiver pensando sobre as suas experiências, né, na hora que você estiver assistindo às suas aulas ali, sobre cada competência, que você, eu fiz isso aí você toma nota, tal, certinho, para que você possa não esquecer
e já linkar a sua experiência naquela competência que está tendo aula, né? Por exemplo, quando eu falar lá sobre uma competência oral and written communication, por exemplo, tem uma competência específica sobre isso. Aí, durante a aula, eu vou falar, ó, se você por um acaso teve algum tipo de experiência no seu projeto, onde você teve que elaborar um relatório mensal, que você teve que colocar, né, os parâmetros da engenharia, explicar quais foram, né, os problemas encontrados durante, digamos, o projeto e qual foi a solução e tal. Se você fez uma reunião e teve que apresentar esse tipo de conteúdo dentro da reunião, isso aí é um exemplo dessa competência específica. Aí você, mas eu fiz reuniões, tal, falei com o meu chefe, fiz reunião com o cliente, aí você coloca, fiz reunião com o cliente, fiz reunião com o meu chefe para explicar o problema, tal, dentro da planilha específica daquela competência que você vai ter acesso ali, que você tem acesso ali. Então, aí depois, quando você escrever o seu episódio de carreira, que você usar aquela experiência, na hora que você numerar o seu episódio de carreira, aí naquela planilha você vai colocar do lado onde você já escreveu, quando você leu, quando você assistiu a aula, você vai escrever o número do parágrafo. Aí, depois uns 2 meses, quando você estiver fazendo o summary statement, você vai voltar naquela sua planilha. Quando chegar naquela competência, você já vai saber que naquela competência você usou aquela experiência e o número do parágrafo é esse aqui. Então, vai acabar ajudando bastante para você elaborar o seu summary statement. Legal. Obrigada. Mas é um documento bem difícil, né? Eu acho mais difícil fazer o summary statement do que escrever os episódios de carreira. Então, é bem normal ficar um pouco assustado assim, mas você vai aprender direitinho como é que você faz. Legal. Aí outra coisa que eu vi lá também, que assim, que eu não sei se tem alguma vantagem ou não, é a respeito do fast track, alguma coisa assim mas assim, eu não sei se aplica, na verdade, lá, porque tem acho que só 3 casos que se aplicam, assim, eu também não entendi se cabe ou não se eu me encaixo ali ou não, né, desse fast track, alguma coisa assim. Então tem o... Porque eu vi também no site que ele tá gratuito. Aí eu falei, nossa, será que então assim, não sei. Tipo, eu falei, eu já peguei o gratuito lá já. Falei, deixa eu ver. Então, o gratuito, ele acaba dando um pouco de confusão, né? Porque por que o Engineers Australia está fazendo a avaliação gratuita no Fast Track, né? Porque ele quer que mais engenheiros estrangeiros validem como engenheiro aqui na Austrália. Mas eles tem um pré-requisito. Para você conseguir o Fast Track gratuito, a avaliação gratuita, você tem que ter alguns certos tipos de visto. Né? Se você é visto residente permanente, ou se é refugiado, tem uma lista lá de vistos, geralmente permanente, né? Que na verdade o foco é pegar o residente permanente que já está aqui, por exemplo, é engenheiro ou engenheira, só que não validou ainda. Então, o governo australiano pensou, bem, se eu puder ajudar esses aí, junto com o Engineers Australia, e o Engineers Australia fizer a avaliação gratuita, é um incentivo para esse residente permanente virar engenheiro e começar a trabalhar como engenheiro. Por isso que é fast track. Porque se pega o engenheiro ou a engenheira que não é residente permanente, qual é o incentivo então? Bem, ele ou ela vai ter que validar, aí vai ter que aplicar para um visto, aí vai ter que esperar até virar residente. Então, tipo, por isso que eles têm os critérios de elegibilidade ali para residente permanente. E eles ainda falam, por ser fast track, que em até 15 dias úteis você vai ter o resultado da sua avaliação.
né? Então é um processo bem rápido. O pessoal anda meio confundindo, porque tem o Fast Track. Quando você faz a sua aplicação da validação, né? Digamos que você não é residente permanente, você está no visto de estudante, por exemplo. Aí você pega e faz a validação normal. Aí você pode pagar o Fast Track com Engineers Austrália, se pagar uns 300 e poucos dólares a mais. Isso significa que o Engineers Austrália ele vai colocar o seu processo na frente dos outros, vai alocar um avaliador, acho que entre 10 e 20 dias, ele vai colocar um avaliador e vai ser mais rápido. O seu processo provavelmente vai terminar em um mês e meio, mais ou menos. Né? Entendi. Porque geralmente, né, pelo que eu tenho visto, né, com os engenheiros que estão aplicando, se você não paga o Fast Track, o processo tem demorado aí até 4 meses, sabe? 4, 5 meses. Então, se você paga aquela taxa a mais, aí acaba sendo completado aí uns 30, 40 dias, mais ou menos. Entendi. Legal, obrigada. As minhas dúvidas eram essas, assim, na verdade, porque assim, eu tô engatinhando ainda, né? Mas assim, a hora que eu começar, com certeza eu vou te encher mais o saco. Com certeza. E, né, eu coloquei você já lá no grupo VIP ali dos alunos ali. Então, tiver alguma pergunta, coloca no grupo lá, que daí eu respondo lá no grupo também. Aí a sua pergunta acaba ajudando todos os outros alunos também, né? Ótimo. Legal, Sandra. Obrigada, Gerson. Não, que é isso. Obrigado aí e a gente vai se falando. Sim, tá certo. Tá bom? Obrigadão, viu? Nada. Boa noite aí. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, and that was Sandra. She agricultural engineer living in Brisbane, and she joined my mentoring program. So she's one of my new students, and certainly I'll be more than happy to help her to become a validated agriculture engineer here in Australia. So what I'll do, I got many questions during the workshop, and also would like to thank everybody that participated in the workshop. Your participation and engagement is motivating, and the reasons why I am here, sharing my knowledge, trying to help you guys to become an engineer in Australia. And during the workshop, there were many questions. So I think that I ended up getting almost like 80 questions, considering all the questions that were sent in the first emails, the questions sent in the SurveyMonkey, and the questions during the live sessions as well. So I will try to answer some of those ones now, and if you have more questions, you can send in the comments, and I will add it to the list. And I'm planning to do another question and answer sessions on Wednesday, and then also next Sunday I'm going to have another live session with question and answers, and also giving the free consulting to Jean. Remember during the closing webinar that Bruna was the lucky winner of the free consulting, but also Jean, followed his comments. He was religiously answering the comments, so I decided to give him as well 15 minutes of free consulting. So with Jean, it's going to be next Sunday, 8:30 p.m. Brisbane time, and with Bruna, probably it's going to be on Wednesday. I'm going to confirm with her. And don't forget that the enrollments for my mentoring program, Validation Formula, is still open. It's still with a good offer. That's the workshop offer.
So, which means $600 discount plus the 9 bonuses. So you just need to access my website there and just check it out. And if you have any questions, just give me a call or contact me. And if you think that this content is relevant and you're liking the answer to the questions that I did with Sandra as well, hit the like button, and that motivates me and tells YouTube and Instagram that the content is relevant. All right, so some of the questions that I will answer tonight. This is a very interesting question. I think, well, pretty sure that the person was a Brazilian because the question was sent in Portuguese. I will translate here. Do I need to have a job offer already confirmed so I can get my validation? That's really interesting. And the answer is no. The validation is an independent process. It's not linked to any job offer requirement. Maybe it's a good idea to talk to a registered migration agent because some of the visas, they need a job offer, a formal job offer. But because I'm not a registered migration agent, I can't talk too much about it. But for the validation process, you don't need any formal job offer. The other question is about how long and how much money do I need to spend to validate my qualification? So in terms of time, obviously, it will depend on how much time you dedicate for your validation process. But I think that if you obviously know what you're doing, if you do it right in the right way, and if you dedicate few hours a week, let's say between 3, 4, 5 hours a week. I'm not saying a day, I'm saying a week. Let's say 5 hours a week. I think that if you dedicate 5 hours a week, in about 3 months, you will be able to complete everything. You will be able to collect your documents. You'll be able to send your documents to be translated. You will be able to get your reference letters. You will be able to get your CPD, your continuing professional development, done. You also will be able to write your 3 career episodes, and also you will be able to write your summary statement. So 3, 4, 5 hours a week, focused, concentrated, I think you will be able to do it. And how much money? Considering that you will pay at least the assessment fee to Engineers Australia, you're going to pay for your English test, and obviously the translation of your documents. You will probably going to spend around $2,000, $2,500. So that's probably the minimum that you will be spending. Just the validation process is around $900 and something if you are in Australia and pay 10% GST, which is tax. So it's about $907, I think. English test is going to be around $400, I think. And translation, depending on how many pages you're going to translate, but I think, let's say, around $500 in translation. So $500 in translation, $400 in English test, and around $900, let's say $950 for Engineers Australia. You are close to $1,850, let's say $2,000. So that's average. If you don't get your English test result in the first test, you need to pay again to sit your English test. But
as in terms of budget, I think it's a good idea for you to plan to spend around at least $2,000. The other question is, what sort of documents do I need from the company? Because 2 of my career episodes, they are based on work. So if you're going to use work experience examples as part of your career episodes, you will need a reference letter, carta de referência, in the company letterhead. Company letterhead is papel timbrado for those that don't know. And in this reference letter, you will need to list, obviously, the position that you occupied, the date that you started the work, day, month, and year, the date that you finish with the company, day, month, and year as well. If you were working full-time, and also you need to list at least the 5 main activities or the 5 main jobs that you did when you were working in that company. And also the letter needs to be signed by your supervisor or somebody from the human resources department, and you will need to have the contact details of that person that signed the letter. So that is for the validation. If you're going to do the Relevant Skilled Employment Assessment, RSEA, in your letter, you need to have what was your salary base. If it was, let's say, a fortnight or a month or year salary base. So that is important. If it's just for validation process, they don't ask for the salary base. But if you're going to ask the letter, I would include your salary base anyway. So if you change your mind and decide to do the RSCA later on, you have already your salary base. And also, I also recommend that when you send a draft letter to the company, you send in English and in Portuguese and ask them to sign both. And when you submit your application to Engineers Australia, you can submit in English. So you save yourself at least the translation costs. The other question is, can I validate my qualification from my original country? And the answer is yes. You don't need to be here in Australia to validate your qualification. Wherever you live, if you live in Brazil, if you live in Pakistan or Nepal or India, Nigeria, you can validate your qualification from your country. What else? That's a very good question. Paid internship. Paid internship means estágio remunerado. Does it count as work experience time? Again, when you're validating your work experience, it's a migration process. You need to talk to your migration agent. What you need to understand is that because it's relevant, skilled, professional assessment, your work experience is going to be everything after your graduation. So even though if you did a paid internship, usually internship is before graduation. So, but if you ended up doing a paid internship after the graduation, you can potentially include that in your work experience. But double check with your registered migration agent just to confirm. This question here is very common. For the validation process, is it necessary to be fluent in English? And the answer is no.
You don't need to be fluent. What you need to do in terms of English is to demonstrate with your test results that you've achieved the minimum score in each of the 4 bands: listening, reading, speaking, and writing. So depending on the type of test that you're going to do, you need to have minimum scores. If you're fluent, if you're proficient, doesn't really matter. You need to provide your English test. Obviously, when you're writing your career episodes, when you're writing your summary statement, the English level in your reports, they need to be somehow matching with the English test results that you had. So let's say that you did a PTE and you got 50 in all of the 4 bands. 50 is the minimum score that you need to get in PTE. If you achieve just the minimum score in your PTE English test, your report cannot really be perfect. Because if your report is perfect, let's say PTE like 89 or 90, I don't know if there's 90 or 89. If your report is almost perfect in English and your English test results is the minimum score, it sounds a little bit suspicious, because how come this person wrote a very good report and couldn't really demonstrate in the test? So the assessor may be a bit, asking a few questions. How come? So just be careful with that. The other question, probably another 2 questions there. The question about the age. So a lot of people ask questions about age. I am 47 years old. Can I validate my qualification at that age? And the answer is yes. There's no age limit for the validation process. I've mentioned during the workshop that I've got a student, Guilherme, I think he's 61 or 62, and he was validated with that age. So there's no age limit. I understand that there are age limits or age limit for the migration process. So it's important for you to consult with your migration agent, so you make sure that you explore your options if you are a little bit older. Validated. Again, it's important to talk to your registered migration agent so you have a plan. Because sometimes, and I have students, one particular student, she's an engineer, but she was validated as technologist. And for her, it works because it works for her in terms of the visa that she's trying to get. So, but yeah, there are 3 categories, and yes, you can validate as a technician. Many other questions there. Yeah, there's a lot of people that ask if I offer any consultancy, and I keep answering, no, I don't do one-on-one consultancy just because I don't have time. I work full-time. I dedicate some spare time to my project, Engineers in Australia, and also to my online mentoring group. So it's a group mentoring where it's called Validation Formula, where as a group, I help everybody. So that's the way that I found to help people, because people still ask me today, hey, Gerson, can you help me? I said, no, I cannot help one. If I want to share my knowledge, I want to share with as many people as I can, because the time that I spend to help one person is the same time that I spend to help 100 people.
And that's why I do these live sessions totally for free, because people just need to come and watch my live sessions. And if they learn at least one tiny thing, that's fine. That's what I'm trying to do. All right. Today I'm using Zoom. You can see there's a funny background. I'm using Zoom because I was doing the consulting with Sandra, and with the Zoom I've got a limitation of 40 minutes. So my time is running out in 2 minutes. So I would like to let you know that on Wednesday, 8:30 p.m. I'm going to do another question answer sessions, because I got so many questions here that I've got. I'm not going to be able to answer tonight. So Wednesday, 8:30 p.m. Brisbane time, I'm going to send an invitation to you guys by email and put in my social media. But I will do another live session on Wednesday. And Bruna said that sounds good. I'll confirm with her. We can have the consulting service, the free session with her. And the other one, the other free session with Jean is going to be on Sunday, next Sunday. All right. So don't forget to check out my website, www.validationmentoring.com, and check the workshop offer with the $600 discount. Those ones that registered in the first day, they got $800 discount plus the 9 bonuses. If you missed out there, you still can join the group, but the discount is $600. It's still a very good discount, and you still get the 9 bonuses. Just the 9 bonuses, they're worth $1,800, and you get totally for free as well. All right, so I would like to thank you guys very much for your participation, and I hope to see you all on Wednesday, 8:30 p.m. Brisbane time. Thank you very much. Record